Sapevi CEI il tempio più glorioso mi costruito dell'uomo fu eretto nel Silenzio assoluto, senza il suono di un solo martello, senza il rumore di una singola lama di ferro. ECE proprio questo silenzio era il segno più eloquente della presenza di Dio. 30 metri di altezza, 27 tonnellate di oro per usate soltanto per rivestire le pareti interne. Colonna di bronzo alta 8 metri, ciascuna del peso di 34 tonnellate. Pavimenti di cipresso levigato con cura maniacal. Cherubini dorati alta 4 metri e mezzo. Lali aperte toccare le pareti a post come un abbraccio eterno. Il Tempio di Salomone non era semplicemente un edificio. Era una dichiarazione. Era la risposta visibile di un popolo al Dio invisible che aveva scelto di abitare in mezzo a loro. Eppure, COCHE lascia ancora oggi ingignari e storici senza parole, e la quantità di oro, né la grandiosità del proporzioni, e qualcosa di molto più sottile e molto più profondo. Quei blocchi di pietra, alcuni dei quali pesavano 400 tonnellate. L'equivalente di 60 elefanti adulti furono tagliati, trasportati e posizionati con precisione millimetrica tremila anni fa, senza gru, senza caracol di metallo, senza macchinari di alcun tipo. E tutto questo fu compiuto in 7 anni, esattamente 7 anni. Quello che stai per scoprire non è solo la storia di una costruzione straordinaria, è la storia di come Dio trasforma il lavoro umano in adorazione. Tutto ebbe inizio nel cave di pietra sparsa le montagne attorno a Gerusalemme. 80.000 uomini si svegliavano prima dell'alba ogni giorno. Percorrevano distanze enormi e piedi nel freddo del nati giudei, per raggiungere le pareti di roccia calcarea che avrebbero dovuto diventare le fondamenta della casa del Signore. Ma il loro compito non era semplicemente spaccare pietra. Era qualcosa di infinitamente più complesso e più pericoloso. Il testo sacro lo dice con una chiarezza che ancora oggi sorprende. Nel primo libro dei Re, capitolo 6, versetto 7, la Bibbia CEI 2008 rapporta quest'epoca. Quando fu costruita la casa, fu costruita con pietra già preparate dalla cava. Non si adù durante la costruzione né martello né sciure né alcun altro strumento di ferro. Nessun suono di ferro. Nessun colpo di martello. Nessun rumore metallico sull'altura del Monte Moria. Ogni pietra doveva essere dalla cava già perfetta, già pronta, già definitiva. Capisci cosa questo significava nella pratica? Significava che non c'era possibilità di correggere un errore sul cantiere. E se una pietra arrivava con un angolo sbagliato, con una superficie imperfetta, con una misura fuori centro, non si poteva rifinire, non si poteva adattare, andava riportata indietro. Tutto il processo ricominciava da capo. La perfezione non era un'aspirazione estetica, era un comandamento divino. Per rendere possibile questo sistema straordinario, gli architetti e I maestri costruttori svilupparono un linguaggio segreto inciso direttamente sul pietra. Letter ebraiche, numeri e simboli specifici indicavano la posizione esatta di ogni blocco all'interno del tempio.
Quando la pietra giungeva a Jerusalem, bastava leggere il segno per sapere dove collocarla, non era permesso improvvisare, non era permesso reinterpretare, era permesso soltanto eseguire, con disciplina e reverenza la tecnica di taglio era ingegnosa quanto brutal. I cavatori tracevano linee sulle superfici della roccia usando Peter più del calcare, lungo queste linee perforavano piccoli fori ravvicinati. In questi fori inseravano cunei di legno secco, poi versavano acqua. Il legno assorbiva l'umidità, si dilatava, e la pressione si generava nell'arco di ore, a volte di giorni interi. Era sufficiente a spaccare la roccia esattamente dove volevano, senza esplosivi, senza acciaio, solo acqua, legno e pazienza. 70.000 uomini erano in vis destinati esclusivamente al trasporto. Non tagliavano, non scolpivano, non miseravano. Il loro unico compito era muovere. Blocchi colossali venivano adagiati su tronchi d'albero che fungevano da rulli. Cord di fibra vegetale, spes come il braccio di un uomo, venivano attorcigliate attorno al Peter. Centinaia di corpi tiravano all'unisono, al ritmo scandito da un sorvegliante che gridava ordini ritmici. A volte un singolo blocco avanzava di pochi centimetri per volta. A volte impiegava settimane inter per percorrere 5 chilometri. Il cantier non si fermava mai. Se arrivato fino a QUI. Probabilmente hai già capito perché su poche persone conoscono davvero questa parte della storia. Salva questo video. Perché quello che viene dopo cambia tutto. Perché non era solo la pietra il problema. Sarà anche il legno. Il Tempio di Salomone non poteva essere costruito senza il cedro del Libano. Il legname più nobile pregiato del mondo antico, celebre per la sua durabilità. Il suo profumo inconfondibile e la sua resistenza naturale alla putrefazione. Ma in Israele I cedri non crescevano. Erano a 200 chilometri di distanza, nel montagna del Libano, oltre valli, fiumi e terreni ostili. Salomone negozio con Hiram. Ridi Tiro, l'accordo e descritto nel primo libro dei Re, capitolo 5, versetti da 6 e 11. Il prezzo fu astronomico, 20.000 cord di grano all'anno, più di 4 milioni di litri, e 20.000 d'olio. Era una cifra che avrebbe potuto mettere in ginocchio un regno, ma Salomone sapeva che senza cedro non si sarebbe stato tempio, e senza tempio non si sarebbe stata la casa di Dio. 10.000 israeliti furono inviati in rotazione al Libano. Un mese di lavoro tra le forze, 2 mesi a casa con le famiglie. Abitavano cedri centenari alta decine di metri, con la precisione di che era nella direzione della caduta può distruggere il tronco o uccidere il compagno più vicino. I tronchi venivano poi legati insieme a formare grandi zatter, che navigavano il Mediterraneo fino al porto di Jaffa, da LD. Oltre 60 chilometri via terra fino a Gerusalemme, usando gli stessi tronchi minori come rulli, le stesse corde, le stesse manicalis e lo stesso silenzio rituale in tutto. 150.000 uomini lavorarono contemporaneamente questa opera.
Tremole trecento sorvegli anti garantivano disciplina, ritmo e qualità. Cinquecento cinquanta capi principali coordinavano l'intero progetto, rispondendo direttamente alri. Era un'organizzazione militare applicata alla costruzione di qualcosa di sacro. E in 7 anni, 250 giorni, il tempio fu ultimato nei tempi previsti. Loro era ovunque. 27 tonnellate di oro per rivestivano le pareti, il soffitto e il pavimento del Santo dei Santi. Non vernis dorata, non decorazioni superficial. L'astor di oro vero, martellate fino a diventare sottili come fogli, applicate sul legno di cedro con cura certosina. Il maestro artigiano Hiram di Tiro, figlio di una vedova della tribù di Neftali e di un artigiano fenicio, sovrintendeva a tutto il lavoro del bronzo e dell'oro. Fu lui a forgere le colonne monumentali chiamate Iacchinibo as alta autometri. Fu lui a creare il grande bacino di bronzo serrato da 12 buoi metallici, sotto la sua guida, il fuoco del fornace non si spegneva mai, giorno ni notte, quando l'ultimo blocco fu posizionato. Quando l'ultima lamina d'oro fu fissato e l'ultimo artigiano si allontano in silenzio del Monte Moria, accade qualcosa che nessuna tecnica umana avrebbe potuto anticipare. Durante la festa del Capan, I sacerdoti portarono l'arca della lenza nel Santo dei Santi, sotto l'ali dei cherubini dorati. E allora la Bibbia CEI 2008 racconta, nel primo libro dei Re, capitolo 8, versetti 10 e 11, quando I sacerdoti uscirono dal santuario, la nube riempì il tempio del Signore. I sacerdoti non poterono rimanere a fare il loro servizio a causa della nube. Perch la gloria del Signore aveva riempito il tempio. 150.000 uomini avevano lavorato 7 anni in silenzio. Avevano tagliato montagne con acqua e legno. Avevano trascinato l'impossibile attraverso deserti e valli. Avevano martellato l'oro nel silenzio della notte inciso simboli nella pietra prima dell'alba, e quando tutto fu compiuto, Dio non aspettò un secondo, sis, riempì angolo di quel luogo con una presenza così densa, così reale, così travolgente che I sacerdoti non riuscivano a stare in piedi. Questo è il segreto che il Tempio di Salomone custodisce ancora oggi. Non era una questione di ingegneria. Non era una questione di ricchezza o di potere. Era una questione di disposizione del cuore. Ogni pietra tagliata in silenzio era una preghiera. Ogni corda tesa era un atto di fede. Ogni lastra d'oro martellata era un'offerta. E Dio, che non il lavoro del mani, ma la devozione dell'anima, rispose con la sua gloria. Cio che sembra impossibile agli occhi dell'uomo. Dio lo compì quando il cuore è disposto ad offrirlo in silenzio. Domanda fissa per I commenti. Se un momento nella tua vita in cui hai lavorato in silenzio per Dio e lui ti ha sorpreso con la sua presenza.